Nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã, nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi. Ngày tháng cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Trên con đường tôi bỏ lại sau lưng những nghi ngờ khiến tôi chùn bước, để cho con tim này dần lối tôi đi tìm. Một ngày tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến chân trời đó tôi hằng mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Now is the time for me to raise my voice. Now is the time to show you who I am. Dù cho ngày tháng còn đó nhưng trong gai ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Trên con đường tôi chị bài hát này gửi tới những người đang cố gắng, đang nỗ lực. Đột được lên con lưng con đang trong tim, đang trong tiếp phải sắp sàn nhưng đam mê con đang trong đêm, đang trong đêm. Đôi chân này ta vẫn cứ vượt và sẽ không quên. Và đừng ngồi than sống mây nhàn sao sập sệ. Nước cứ chạy con đang trong tim, đang trong tim phải thắp sáng nhưng đam mê con đang trong đêm, đang trong đêm. Đôi chân này ta vẫn cứ vượt và sẽ không quên. Chia và đừng ngồi than sống mây nhàn sao sắp sệ follow mây cạn. Giơ cánh tay lên cạo diêu quy form nơi UTE, biết tập nơi đây vang xa mang ánh sáng cùng giai điệu hay. Giơ cánh tay lên cạo diêu quy form nơi UTE, tháng năm ra ta băng qua giơ quy form nơi UTE. Thời sinh viên thằng nào học tập cũng mơ thành giám đốc, là khi can sự hai nơi tới hàng quán nơi góc cô bán ốc, là khi không cần để ý một nấc gồm đá vàng nơi bốc dáng tóc, là khi không cần sang bớt chỉ còn ngồi phi sai nơi một quán cốc. Sống để người thiết thực và suy nghĩ đơn giản hơn, trải nghiệm thêm được điều mới nếu kiến thức bị lãng quên, làm việc trên khắp toàn city từ Thủ Đức đến Trảng Bom, không quên ơn những người giúp đỡ và không quên nói lời cảm ơn. Nhìn về phía trước, vượt qua sâu chân
dù cho đau đớn để ta khôn lớn, nhìn về phía trước vượt qua sâu chân, dù cho đau đớn để ta khôn lớn. Lúc được lên khi ngọn lửa còn đang trong tim, phải thắp sáng nhưng đam mê còn đang trong đêm. Đôi chân này ta vẫn cứ bước và sẽ không quên chiều mà đường ngồi than sống mây nhàn xa xa vừa lâu mây cạn. Nhưng ngọn lửa cực cháy còn đang trong tim, phải thắp sáng nhưng đam mê còn đang trong tim. Đôi chân này ta vẫn cứ bước và sẽ không quên chiều mà đường ngồi than sống mây nhàn xa xa vừa lâu mây cạn. Ngày dài tranh đấu để giành sương máu, nhìn ta ngơ ngác tìm nơi nương náu, nỗi đau có thấu hàng đêm in dấu từ trong vô thức. Đôi chân chạy thật nhanh và ta đang biết nó không thể chặt phanh. Nhìn bên dưới tưới đám cỏ thật xanh, ngày nắng mới cùng hiện trên mặt anh như cầu thủ hứng thú đang nhặt banh. Trên con xe gọi lớn của anh lao ra khỏi những ngày ranh, bay vào trong khung thành. Nhưng ngọn lửa cực chạy còn đang trong tim, phải tập sáng nhưng đam mê còn đang trong đêm. Đôi chân này ta vẫn cứ bước và sẽ không quên chiều mà đường ngồi than sống mây ngàn xanh và lâu mây cạn. Nhưng ngọn lửa cực chạy còn đang trong tim, phải thắp sáng nhưng đam mê còn đang trong đêm. Đôi chân này ta vẫn cứ bước và sẽ không quên chiều mà đường ngồi than sống mây ngàn xanh và lâu mây cạn. Nhưng ngọn lửa cực cháy còn đang trong tim, phải thắp sáng những đam mê còn đang trong đêm. Đôi chân này ta vẫn cứ bước và sẽ không quên và đường ngồi than sống mây ngàn xanh và lâu mây cạn. Giơ cánh tay lên cao, chiều quy form đời UTE, tiếng tầm nơi đây vang xa mang ánh sáng cùng giai điệu hay. Giơ cánh tay lên cao, chiều quy form đời UTE, tiếng tầm nơi đây vang xa GSC quy form đời UTE. Cảm ơn tất cả mọi người và thầy cô ạ. Thank you for that very wonderful performances. Cảm ơn các em sinh viên về phần trình bày vừa rồi. Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to all of you. Today is indeed a very joyous and important day for us, as we celebrate the opening ceremony of academic year 2020 and 2021 of the joint training programs at Ho Chi Minh University of Technology and Education, and graduation ceremony for our BTech Level 5 H&D students, and the graduation ceremony of the University of Sunderland 2020. Xin chào mừng toàn bộ thể quý vị đại biểu, quan khách, quý vị phụ huynh, tân cử nhân, tân kỹ sư và các em sinh viên có mặt trong buổi lễ khai giảng năm học 2020-2021 của chương trình liên kết đào tạo quốc tế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và lễ tốt nghiệp Đại học Sunderland năm 2020. Before we begin these ceremonies, please let me remind all of you to turn your phone into a silent mode and be courteous to those around you by refraining from talking during the ceremonies. During the presentation of graduates, we encourage you to express your pride by applauding and cheering. Please enjoy our celebrations here today. Trước khi buổi lễ được tiến hành, xin lưu ý quý vị đại biểu, quý vị quan khách cùng toàn thể các em sinh viên vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung và giữ trật tự trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Ngoài ra, để chúc mừng các tân sinh viên, tân kỹ sư của chương trình thì xin kính mong quý vị dành tặng cho các em những tràng pháo tay chúc mừng khi các em tiến lên sân khấu nhận học bổng hoặc là nhận bằng. Ladies and gentlemen, it is now time for the salute to the national anthem of Vietnam. Shall we all rise and face the national flag of Vietnam while the national anthem is played? Kính thưa quý vị, bây giờ là thời gian dành cho nghi thức chào cờ và kính mời tất cả quý vị chỉnh đốn trang phục hướng về quốc kỳ Việt Nam để làm lễ chào cờ. Nghiêm, chào cờ, quốc ca. Đường vinh quang rơi rớt quân thù, không
Please be seated. Nghi thức chầu cờ đã kết thúc. Xin mời quý vị an tọa. We would now wish to introduce and thank to the following dignitaries and special guests who are present today. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị quan khách trong buổi lễ ngày hôm nay. Mr. Jeffrey Lim, Academic Director, TMC Academy, Singapore. Ông Jeffrey Lim, Giám đốc đào tạo Học viện TMC Singapore. Associate Professor Dr. Lee Hugh Yang, Vice President, Ho Chi Minh City University of Technology and Education. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Dr. Lê Tin Trang, Director of International Education Center. Tiến sĩ Lý Thiên Trang, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế. Mr. Nguyen Thoi, Vice Director of International Education Exchange Center. Thạc sĩ Nguyễn Thới, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế. Mr. Nguyen Quang Hưng, City Campus Manager. Thạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, Quản lý cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. And representatives from University of Sunderland, University of Northampton, UK, Kettering University, US, Tom Young University, Korea, TMC Academy, Singapore, who will join us online. Due to the pandemic COVID-19, our university partners are unable to join us face to face. Và đại diện các đối tác từ trường Đại học Sunderland, Đại học Northampton, Anh Quốc, Đại học Kettering, Hoa Kỳ, Đại học Tom Young, Hàn Quốc, Đại học viện TMC Singapore sẽ tham dự online do đại dịch Covid và các đối tác không thể tham dự trực tiếp với chúng ta hôm nay. We would like also to welcome all representatives from various departments and academic faculties, the program's lecturers, the admin staff members, and most importantly, our dear students, their families and friends who are present here today. Thank you for coming to celebrate with us. Chúng tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các quý vị đại biểu là đại diện các phòng khoa ban của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô và nhân viên Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, các em tân sinh viên, gia đình, bạn bè của sinh viên và đặc biệt là sự hiện diện của các tân cử nhân, tân kỹ sư chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến dự buổi lễ vinh danh tốt nghiệp này. Ladies and gentlemen, once again, welcome to the opening ceremony of academic year 2020 and 2021 of the joint training programs at University of Technology and Education. Xin chào mừng toàn thể quý vị quan khách, quý vị phụ huynh và các em sinh viên đã đến tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 chương trình Liên kết Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. It is now our pleasure to invite the Vice President of Ho Chi Minh City University of Technology and Education to deliver the opening speech. Please give a warm welcome to Associate Professor Dr. Lê Hiếu Giang. Xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và đánh trống khai trường cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời. Dear Dr. Jamie Chang, Senior Vice President of Academic Affairs and Provost, Kettering University, US. Dear Mr. John Lee, CEO of TMC Academy, Singapore. Dear Mr. Kwan Yong Rat, Dean of Office of International Affairs, Tongmyong University, Korea. Dear Mr. Professor Hastings Mackenzie, Dean of Partnership, University of Northampton, UK. They are watching live. Lecturers, parents, graduates, and current students. I am pleased to welcome all of you attending the opening ceremony of the new academic year 2020-2021 of the joint programs at Ho Chi Minh City University of Technology and Education. In this
new academic year, we are glad to have 125 freshmen in choice programs in collaboration with TMC Academic, Singapore, University of Sunderland, University of Middlesex, University of Northampton in the UK, and Tomiyong University in Korea. In this academic year, we started the new joint degree programs with Kettering University in US. Over the past year, our university has worked hard, even in the middle of coronavirus. I warmly thank all staff for this. Our hard work together has achieved results that we are happy and proud of. There are numerous examples, of which we will mention some, such as UTE Virtual University, Big Data Center to strongly promote digital transformation and significantly improve the quality of teaching and learning. In the near future, the university will shift to the mode 70-20-10, in which 70% of self-study group work on projects, 20% for learning from others, and 10% face-to-face. With the technological advancements, students can learn everywhere and at any time. The physical learning environment would be gradually replaced by virtual learning environment. Lifelong learning would be of the most importance. In the pandemic COVID-19, joint programs will be a great opportunity for those students who want to pursue higher education in other countries. They can spend 2 years or the whole program at UTE to get a university degree from our partner university in the UK, US, Korea, and Singapore. With the educational philosophy, humanity, innovation, and integration, the university has been highly appreciated by parents, students, and related stakeholders by providing career environment for students and community. Today is also the day that marks your hard working during 3 years of study of student BTech Higher National Degree Level 5 Diploma. Congratulations to 82 graduates in BTech HND Level 5 Diploma in Business Management, in Electrical and Electronic Engineering. Most of them are now studying their final top-up year in Vietnam to get bachelor degrees. A few already work to gain experience and can pursue their bachelor degree a few years later. Whatever road you choose, I strongly believe that you all will be successful. You have put a great effort to your success, and I want you to continue striving to fly higher in your career and your life. I would like to take this opportunity to express our sincere appreciation to parents and students for having trusted in us and chosen to study in our joint degree programs. I would like to tell you that you have had a very good choice. Ho Chi Minh City University of Technology and Education is one of the leading universities in higher education in Vietnam. My sincere appreciations also go to Dr. Jamie Cheng, Senior Vice President for Academic Affairs and Provost, Kettering University, Mr. John Lee, COA, CEO, TMC Academy, Singapore, Mr. Quan, Tomiyong University, University of Northampton, University of Sunderland, for continuous support to
Ho Chi Minh City University of Technology and Education. Later, they will give online speeches even in early morning in the US or late evening in Korea and Singapore, as well in afternoon in the UK. We have to adapt to new normal. Wishing you all good health and success for the new academic year 2020-2021. Thank you very much. Thank you so much, Associate Professor Dr. Lê Hiếu Giang. Xin trân trọng cảm ơn thầy Lê Hiếu Giang. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần kết nối online với các đối tác. Trước tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Giám đốc Hợp tác Trường Đại học Northampton, Anh Quốc, ông Hastings Mackenzie. Now we are going to move to online speeches by our university partners. First, University of Northampton, UK. We would like to invite the Dean of Partnership of University of Northampton to give a speech. Please welcome Mr. Hastings Mackenzie. Good afternoon, good morning. Professor Mackenzie, please acknowledge if you can hear us. He can hear. It seems he's muted. I think you can hear us, right? You can hear us? Yes. Okay. Okay, good. Please grace us with your speech. Thank you. I cannot hear the sound. Can you hear me? Yes, we can hear you. Great. Okay. Honored guests, staff of the university, students and parents, good morning from the UK. My name is Professor Hastings Mackenzie, and I am the Dean of Academic Partnerships at the University of Northampton. We are proud partners of Ho Chi Minh City University of Technology and Education and of TNT Academy in Singapore. It is a real pleasure to be at this event today, and thank you for the invitation. My university is at the forefront of social innovation and change across the world. We are committed to overseas partnership work as it provides choice and opportunity for students all around the world. Sorry, can you still hear me? Yes, we can hear you. Yeah, sorry, I'm having some technology problems here. A University of Northampton degree is a high-quality degree awarded from an institution that is rated gold by the UK government for the quality of its learning opportunities. My university leads the way in technology-based learning and only recently completed a $500 million creation of a new state-of-the-art waterside university campus in the heart of Northampton. Our technology and commitment to learning has enabled us to continue teaching our students both face-to-face and online throughout the terrible COVID-19 pandemic that has had such an awful impact on communities across the world. We have worked with your university to offer a high-quality learning pathway that will enable students to choose from a range of top-up degrees from the University of Northampton. These degrees are identical to those studied by UK students and other students across the world, and will be your springboard to a successful career and further study.
As a UK degree, these qualifications are recognised and respected across the world and will give students the opportunity to pursue their ambitions, whatever and wherever they may be. And it is important for me to add that students also have the opportunity to study these top-up degrees in the UK, as well as here at your own university. The great thing is, no matter where you study the degree, students will be welcome to attend the graduation ceremony in the UK to celebrate your achievement on completion. I and my staff will be very happy to welcome you here if you do choose to attend, and you will be accompanied by our own UK students and other partner students from across the world. The UK is investing billions of dollars to ensure a bright future after COVID-19. The events of the past months have been awful for many, but we will see an end to this pandemic. The University of Northampton has also invested heavily and is committed to seeing all of its students through to success wherever they study. So thank you once more for inviting me here today. I wish all of you the very best in your studies and the best possible future careers. Thank you. Thank you so much, Professor Mackenzie, for that very informative speech. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông Hyun Jong Rock, trưởng phòng quan hệ hợp tác quốc tế trường Đại học Thomeong Hàn Quốc có đôi lời phát biểu. Next, we would like to invite the Dean of the Office of International Affairs, Thomeong University, Korea. To give us a speech, please welcome Mr. Kwon Jong-rak. Hi, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen, and all my students. I'm honored to express my congratulations directly to all students attending the 2020-21 opening ceremony. And I'd like to express my gratitude and congratulations to Mr. Rector Do Ban-chung, Dr. Lee Tien-chang, and all staff of the International Education Exchange Center. Students who have overcome many difficulties over the past year and attended today's opening ceremony have left a big challenge on how to design your own college life to overcome them by experiencing the uncertain future we will face. Dear my students, is the current pandemic harsher on your generation only because it has covered all your most cherished senior of high school and your first semester of colleges? So can you complain that it's only unfair to your generations? For example, the challenges my generation faced in Korea, along with my parents who went through the 36 years Japanese colonization and 4 years Korean War, politically, military revolutions, anti-government demonstrations, and educationally, there was the college enrollment rate of less than 10% and college closing decrees by military dictatorships. And economically, there was a time when the Korean economy was paralyzed by the selling many Korean main companies to foreigners through the IMF bailouts. However, most Koreans have overcome these crises by faithfully performing their duties in their respective positions. These crises will continue to come in the future, and we will also overcome these trials. Also, you are at the center of the pandemic ordeal in your first year of the colleges, where you should enjoy the golden ages of your life. I look forward to 4 years of the planning your future and enjoying the romance of the college with great UTE professors. You can overcome these difficulties by doing your part in your own positions.
I am convinced that the decision of you to choose the UTE Global Program has already completed the design of half of your college life. By investing all your passion with pride in this program of your choice, I wish you to be rewarded for the challenges you face today. I look forward to meeting you soon in person as soon as possible. Congratulations once again. 신카몬 감사합니다. Thank you so much, Mr. Kwon Jong-rak, for that very positive perspective on your speech. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông John Lee, CEO của Học viện TNC Singapore phát biểu. And to continue, we would like to invite the CEO of TMC Academy Singapore to give a speech. Please welcome Mr. John Lee. Sir, good afternoon. Can you hear us? Yes. Okay. Professor John McIntyre, Pro-Vice Chancellor, University of Sunderland. Professor Dr. Lee Hen Zhang, Vice President of University of Technology and Education. Dr. Lee Tian Zhang, Director of International Education Center, University of Technology and Education. Students, parents, ladies and gentlemen, good evening. I'm here to join you this evening for the opening of the academic year at the International Education Exchange Center, University of Technology and Education in Vietnam. I was first here in 2004 for the opening ceremony of our collaboration program with the University of Technology and Education. A blink of an eye, 14 years had passed. Hundreds of students had graduated and benefited from this collaboration program. This international education program is a good platform for the University of Technology and Education to showcase its work in providing education and training for students who need a different education approach. The International Education Exchange Center had expanded significantly over the last 14 years. Initially, IEEC offers only one program from the University of Sunderland. At present, IEEC offers a comprehensive range of programs with the University of Northampton, Middlesex University, and Dong Yang University. This year, IEEC new programs include the Bachelor of Arts Honours in International Logistics and Trade Finance, and the Bachelor of Arts Honours in Hospitality Management. Both of these programs are progressed from the TMC Academy Higher Diploma, which offers students an opportunity of a 6-month internship in Singapore. Having a 6-month working experience in Singapore, gaining employability skill is really good for our student career advancement. Our government over here have a mission, which is to make Singapore a great city to live, to work, and to play in. Students will have an unforgettable experience while having internship in Singapore. Our partnership with the University of Technology and Education plays an important part in enriching and broadening the experience of the student. Today's event is also a celebration of this successful partnership. I commend all students, parents, teachers, staff who are present here today
for your commitment and contribution. I encourage all of you to continue to support this meaningful partnership for many years to come. To raise the professionalism of staff involved in the international education program, we have put in place a range of staff development opportunity to provide the culture of continuous learning and sharing of best practices. I strongly encourage all teachers to take advantage of this staff development opportunity to further enrich your teaching experience. You play a crucial role in the development of our students. You are trained to recognize the needs and the potential of students and are able to effectively guide your students to achieve the best result. Finally, I congratulate all students who have enrolled onto these innovative and challenging programs that will provide you with the knowledge and skill to stir and to drive the new economic engine of the world. Thank you. Thank you so much, Mr. John Lee, the CEO of TMC Academy Singapore. Để tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo của Trường Đại học Kettering, Hoa Kỳ phát biểu. Xin mời tiến sĩ James Chang. Next, we would like to invite the Senior Vice President for Academic Affairs and Provost, Kettering University, U.S. To give us a speech, please welcome Dr. James Zhang. Please bear with us. Yeah. Okay. Hello. Hi. Hello. Hi, Dr. Zhang. Good afternoon here. Yeah. Oh, good well, evening. Yeah, so good evening. Yeah. Okay. Please grace us with your speech. Okay. Well, thank you. I am trying to actually get the camera and everything ready. And can you all see me okay? Yes. Okay, good. Yeah, good evening, everybody. And it's a great honor to be here and to participate in this open ceremony for, the graduation and the grand opening of the semester. First of all, to all of our graduates and the parents, congratulations. And to the students, to Ho Chi Minh City University of Technology and Education, and congratulations. It is a great pleasure and a great honor for me to be here to participate in this event and the opportunity to introduce to you our university. So Kettering University and Ho Chi Minh City University of Technology and Education has been a partner for many years. And over the years, we have been collaborated in many, many different aspects in terms of faculty exchange and the student exchange. And we had the pleasure of welcoming many of the Ho Chi Minh City University of Technology and Education students to come to our university during the summer programs. And some of them plan to come over here for graduate studies. Today, I'm going to just take a few minutes to share with you some of the stuff of our university, and hopefully we can take this opportunity to understand each other a little bit better, and that will help strengthen and deepen the collaboration between the two universities. So Kettering University is the former GMI, or the General Motors Institute. So we are 100 years old. And the last year, right before the pandemic, we actually just celebrated our centennial. And we had the great honor and to have some of the Ho Chi Minh City University of Technology and Education representatives to be on campus to join us for the celebration. And this university dated back to 1919, when General Motors was
first established. And basically, we had the opportunity to have the, to establish an institution and basically to train the skilled workers. And over the years, it has evolved into a premier engineering and STEM institution. So now known today as a Kettering University. So Kettering University actually is unique among all the universities in the world. And its uniqueness, I mean, a lot of times people, the word unique is frequently, misused. And, well, I'm more unique than you are. No, we are the unique university. So the uniqueness actually comes from the educational model, okay, educational model. And the educational model at Kettering University is primarily what we said, the co-op model, or the collaborative educational model. The co-op model is not just a model, but rather it is a philosophy. The philosophy is based on the equal importance of theory and practice. One of our founders, Mr. Charles F. Kettering, who was the Senior Vice President for Research at the GM, and he basically said something like this. He said, well, if you try, I can only paraphrase this. He said, if you try to train a musician like you train an engineer today, after 4 years, what you will have is only music theory, but there's no practice. Because there's no musician. A musician really needs to practice from the day he or she starts. And he or she needs to practice every day to become a musician. So do engineers. Engineers, you can learn all the theories and the calculations from a textbook. However, if you do not practice, you will never be able to master how to really apply the engineering principles to practice. So based on that philosophy, the university has used this co-op model since its inception. So basically what we've been doing is we have divided our students into two groups. So literally we're a year-round school, and basically we are running two colleges at the same time. So for lack of better designation, we're engineers, don't know how to call those two groups of students, so we just call them Section A and Section B. So when Section A students are taking classes on campus, Section B students are out there in the real world, working full-time as employees. So when they do that, not only do they have an opportunity to apply theory to practice, but also they learn all other aspects of a person's life, how to collaborate, how to work with other people, how to follow the rules, and how to comply with the university's regulation, other companies' regulations. So they learn all that. So many of our students, upon graduation or even before graduation, they become the leaders of the respective companies. So because of that, the university has really had its prominence, among the universities in the United States and the rest of the world. Like, for example, our students, upon graduation, many of them, they go to graduate school. And guess where they go to? They go to Harvard Business School, they go to GSB or Graduate School of Business at Stanford, or they go to Sloan at MIT. So because of the combination of early practice, of the solid foundation in theory, and the business acumen, and our students, many of them have become the leaders in the industry. So I'm not sure, I cannot see your screen whether or not you have the slide. However, I actually put one slide specifically up there to
showcase one of our graduates who is currently working in Vietnam as the Deputy CEO of the Ving Group, Mr. James DeLuca. And he used to be the CEO of VinFast, the only private automotive manufacturer in Vietnam. And I took a few pictures and put it on the slide. And to my surprise, I found out the young lady in the picture who was Miss Vietnam back in 2018 is a student, a current student at Ho Chi Minh City University of Technology and Education. What a small world, but we are very proud. So over years, catering graduates really has been the leaders in many, many different industries. Even though we are very well known in the automotive industry, however, because of this training, our graduates become the business leaders in different areas, from the former CTO at Walmart to, the Mary Barra, who is currently the GM chairman and the CEO, and to In Yang, who is the, vice president at Intel, and to Matt Chen, who was the GM president China and currently the CTO of GM, to the former CEO of Merrill Lynch and the CEO and the president of CVS. So if you look at our graduates, they are in all different kinds of industries, and they are the business leaders. So to the graduates of HCM UTE, and based on all the education, the superior education you have received from your university, and I firmly believe someday you will become one of these business leaders. So as an international institution, Kettering University also engaged in a lot of international partnership. I know today not only I have my colleagues and friends from HCM UTE, but I also have my colleagues from other institutions like from South Korea, from Singapore, from all these different places. Our institution over the years also have been collaborating with many different universities in these countries. So of course, Ho Chi Minh City University of Technology and Education is one of our prominent partners, and I've been collaborating very closely with each other in all different areas. So with that, I really have the great opportunity to share some of the information with you, and more importantly, I had the honor and the great opportunity to congratulate all the graduates from Ho Chi Minh City University of Technology and Education, and also welcome all the new students to this wonderful university. I look forward to further collaboration. Thank you very much. Wow. Thank you so much for that very inspiring message, Dr. Zhang. Now, before we proceed, we would like to acknowledge the arrival of the chairman of the University Council, Ho Chi Minh City University of Technology and Education. Please all welcome Associate Professor Dr. Ngô Văn Tuyên. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị Chủ tịch Hội đồng trường, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Tuyên. All right, it is now time for the students to collect their ID cards from the university. We would like to invite Associate Professor Dr. Lee Hugh Yang to give the university ID cards to representatives of students of the cohort 2020. Trong buổi lễ khai giảng hôm nay, trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường sẽ thực hiện thủ tục trao thẻ sinh viên tượng trưng cho đại diện tân sinh viên khóa 2020 như một lời chúc mừng chính thức chào đón các em vào đại gia đình Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời lên sân khấu đại diện sinh viên chương trình Sunderland em Nguyễn Tiểu Nhi, đại diện sinh viên chương trình Middlesex em Nguyễn Đức Trí,
Đại diện sinh viên chương trình Northampton, em Nguyễn Ngọc Minh Anh. Và đại diện sinh viên chương trình Thông Myung, em Nguyễn Thị Thúy Diễm. Big hand, please. Xin cảm ơn thầy Giang và cảm ơn các em. Ladies and gentlemen, today we have a group of outstanding students who have performed well and deserve to receive an award from the Ho Chi Minh City University of Technology and Education for their excellent performance. They will receive the academic scholarships for the academic year 2019 and 2020, awarded by the International Education Center, Exchange Center, University of Technology and Education. Will the following students please come on the stage for the award? Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và quý phụ huynh. Trong suốt quá trình học tập tại chương trình Liên kết Đào tạo Quốc tế, nhiều sinh viên đã nỗ lực học tập đạt kết quả thật tốt. Để tán dương cho tinh thần học tập và sự nỗ lực không ngừng của sinh viên chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Trung tâm đã chọn ra những sinh viên có thành tích học tập cao nhất trong năm học 2019-2020 để trao học bổng khuyến khích học tập trong buổi lễ ngày hôm nay. Các sinh viên có tên sau đây xin mời nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận phần quà đó của mình. Để tiết kiệm thời gian thì ban tổ chức xin phép không đọc phần quyết định khen thưởng. Và xin mời các sinh viên sau đây. Xin mời sinh viên Đỗ Trần Vân Anh. Sorry, Đỗ Trần Vân Anh. Are you Đỗ Trần Vân Anh? Xin mời sinh viên Nguyễn Thuần Chi. Xin mời sinh viên Hoàng Xuân Huy. Excuse me for the this. So that's the one. All right. Sorry for the mistake. Let me repeat this. Xin mời sinh viên Đỗ Trần Vân Anh. Xin mời sinh viên Trần Hoàng Dương. Xin mời sinh viên Nguyễn Minh Trí. Xin mời sinh viên Trần Hoàng Khang. Xin mời sinh viên Nguyễn Đức Tiến. Xin mời sinh viên Vương Đình Khang. Xin mời sinh viên Huỳnh Lê Hoàng Vũ. Và xin mời sinh viên Nguyễn Thiệu Thiệu. Let us invite the Associate Professor Dr. Ngu Van Tuyên and Dr. Lê Tiên Trang to the stage to present these awards. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch Hội đồng trường và Tiến sĩ Lý Thiên Trang, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế lên sân khấu. All right, congratulations to all the awardees.
you so much, Dr. Twin and Dr. Chang. Please remain on the stage, Dr. Twin and Dr. Chang, for the next batch. Thank you. Students, you can exit now. On your... Xin cảm ơn các em và xin mời thầy Thuyên và cô Trang sẽ nán lại sân khấu. Congratulations. Xin tiếp tục mời các sinh viên sau đây lên sân khấu. Trịnh Lê Nam An, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Thiên Phúc, Dương Nhật Hoàng Nam, Trần Văn Nhật, Nguyễn Thị Hoài Thương, Đan Khánh Linh, Phan Thị Thu Thủy, Lê Điền Gia Anh, Trần Phan Nhật Duy, Trần Việt Hoàng, Trần Quốc Phong, Huỳnh Thanh Thắng, Tạ Điền Quang Huy, Nguyễn Doãn Đạt, Nguyễn Huỳnh Quốc Nguyên, Nguyễn Kim Minh, Lương Trần Khánh Linh, Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Kim Ngân, Đoàn Đăng Minh và Nguyễn Huy Phan. Once again, we would like to request Dr. Twin and Dr. Chang to please give the awards. Congratulations to all the awardees, and thank you so much, Dr. Twin and Dr. Chang. Xin cảm ơn thầy Thuyên, cô Trang và các em học sinh. Will the following students please come to the stage for the award? Xin tiếp tục mời lên sân khấu các sinh viên có tên sau đây: Dương Ngọc Phương Uyên, Phạm Quỳnh Trâm, Đặng Hoàng Khương Duy, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Đỗ Vinh An, Lê Anh Phụng, Phạm Huỳnh Kim Khánh, Phạm Huỳnh Tỷ Phú và Lê Minh Quân. We would like to invite Mr. Jeffrey Lim and Mr. Nguyen Hoàng Hương to the stage to present these awards. Trân trọng kính mời ông Jeffrey Lim và ông Nguyễn Quang Hưng lên sân khấu cho tặng thưởng cho các em. All right. Congratulations to all of the awardees. And thank you so much, Mr. Jeffrey Lim and Mr. Hung. Xin trân trọng cảm ơn ông Jeffrey Lim và ông Nguyễn Quang Hưng. Cảm ơn các em sinh viên. All right, you can exit now. For the next batch, will the following students please come to the stage for the award? Xin mời các sinh viên có tiếp theo có tên sau đây xin lên sân khấu. Sinh viên Hà Văn Thắng, Nguyễn Long Duy, Trần Ngọc Bảo, Nguyễn Tuấn Đạt, Lê Ngọc Hòa, Trần Hoàng Huy, Nguyễn Hoàng Thùy Linh, Nguyễn Hoàng Nhật, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Hồng Vinh. And we would like to invite the Associate Professor Dr. Lee Hugh Yang and Mr. Nguyen Thoi to the stage to present these awards. Xin trân trọng kính mời thầy Lê Hiếu Giang và thầy Nguyễn Thới lên sân khấu trao tặng quà cho các em. Congratulations to all the awardees, and thank you so much, Dr. Yang and Mr. Thoi. Xin mời thầy Giang và thầy Thới sẽ nán lại sân khấu. Cảm ơn các em sinh viên. We would like to request Dr. Yang and Mr. Thoi to please remain on the stage for the next batch.
Xin mời lên sân khấu các em sinh viên có tên sau đây: Nguyễn Tiểu Nhi, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Ngọc Minh Anh và Nguyễn Thị Thúy Diễm. We would like to invite again Dr. Yang and Mr. Toy to please give the awards. Congratulations to all of the awardees. And thank you so much, Dr. Yang and Mr. Toy. Xin trân trọng cảm ơn thầy Giang và thầy Thới và cảm ơn các em sinh viên. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trao thưởng học bổng cho các sinh viên thuộc chương trình học tiếng Anh, chương trình BTech tại cơ sở Thủ Đức, chương trình BTech tại cơ sở Phú Nhuận, chương trình Middlesex và Tomion và các em tân sinh viên. Alright, so it's now going to proceed to the next part of the program, which is the BTech HND graduation ceremony. Our proceedings will now continue with the presentation of the graduation awards to Ho Chi Minh City University of Technology and Education BTech Level 5 HND graduates by Associate Professor Dr. Ngu Van Tuyên and Associate Professor Dr. Lee Hyun Yang. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ được tiếp nối sau đây là phần trao bằng tốt nghiệp chương trình cao đẳng quốc gia Anh BTech Level 5 HND cho sinh viên. Kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Thuyên và Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hiếu Giang lên sân khấu cùng phát bằng cho các bạn sinh viên. Xin trân trọng kính mời. So we would like to invite Associate Professor Dr. Lee Hyun Yang and to the stage, and of course Dr. Ngu Van Tuyên to the stage, please, to present the BTech Level 5 Higher National Diploma to the graduates. Xin mời các sinh viên có tên sau đây, chúng ta khẩn trương lên sân khấu: Quách Vĩnh Lộc, Ngô Nguyễn Hồng Tân, Trương Quốc Tuấn, You will come one by one? Yes, please. Xin mời em Ngô Nguyễn Hồng Tân. Xin mời em Trương Quốc Tuấn. Congratulations. Xin mời em Nguyễn Duy Khang. Xin mời em Nguyễn Thiên Phúc. Xin mời em Dương Hải Thiên. Xin mời em Lê Điền Gia Anh.
Xin mời em Vũ Trường Giang. Xin mời em Trần Thị Thùy Phương. Xin mời em Mã Anh Thi. Xin mời em Nguyễn Ngọc Hiển. Xin mời em Phạm Thị Thu Thủy. Xin mời em Võ Thị Thanh Xuân. Please give them warm of applause. Xin mời em Lê Viết Sơn Tùng. Xin mời em Huỳnh Phúc Khang. Xin mời em Nguyễn Hoàng Tú Anh. Xin mời em Đặng Hoàng Khương Duy. Xin mời em Lưu Thúy Quỳnh. Xin mời em Phan Thị Duyên. Xin mời em Dương Ngọc Phương Nguyên. Và xin mời em Hoàng Nguyễn Thanh Thanh. Congratulations to all graduates, and thank you, Associate Professor Dr. Ngu Ban Tuyên and Associate Professor Dr. Hugh Nguyen. Xin trân trọng cảm ơn thầy Giang và thầy Thuyên và cảm ơn các em sinh viên.
While preparing for the next part of the program, let us have an intermission number, a music performance to be performed by our beloved students. Please enjoy. Kính thưa quý vị, tiếp sau đây sẽ là một màn biểu diễn nghệ thuật của sinh viên của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Đây, tam ca đúng không? Đây. Dài đi,